A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, March 14th, 2022. This is Live Talk. I am Gibbs Dube. And hopefully my colleague, Marvellous Mhlanga Nyahuye, is going to join me shortly for this important Live Talk show. And tonight on Live Talk, we are talking about various issues. And one of the issues is to do with the Ukraine and some Zimbabweans who have actually returned home. So now I think Marvellous is around. Marvellous, welcome to the program. Well, a very good evening. Today is Monday, March the 14th, 2022. And as Gibbs has said, on our Live Talk program today, we'll be looking at the situation of those returning to Zimbabwe from Ukraine, as well as preparations for the by-elections and some of the rallies that took place this weekend from all the political parties in the country. We saw ZANU-PF having a rally in Mutare, where Vice President Chiwenga addressed the crowds in Mutare and called for non-violence during this campaign. And we saw Nelson Chamisa of the Citizens Coalition for Change also addressing in Beitbridge over the weekend in Duluwadzimu Stadium yesterday, where he also called for non-violence during this campaign. And we saw also MDCT/MDC Alliance leader Douglas Monzora also addressing his own followers in Harare, where he also called for non-violence during this campaign. So we'll see as the days go on what's going to happen during this campaign. And the opposition Citizens Coalition for Change is claiming that police are blocking their rallies nationwide. The CCC has resorted to going to court to seek permission to hold by-election rallies. And we are also looking at issues in what is happening in Ukraine. State officials, they report that over 1,500 Ukrainian troops have died since Russia declared war against the country about a month ago. More than 450 civilians have also died as the Russians are bombing residential areas, businesses, and other structures. And according to the United Nations, more than 1.6 million people have fled to neighboring countries as the war is intensifying in Ukraine. International students who were studying in Ukraine have also left the country. They include some Zimbabweans who have since arrived home. So ke kunjalo Zuranda balamhla ke sikhangela indaba ezijeneyo kunye kwakhona lesikukhangela khona apha ke imikhankaso leyenziwa kwele Zimbabwe kulungiselelwa ukhetho lwama by-elections oluzakwenziwa mhla ka-March 26. Siyabona ke ukuthi amabandla amaningi akhankasa sibili okuqinileyo endaweni ezijeneyo. Sibonile ke ibandla le-Citizens Coalition for Change likhankasa likhona ngale izolo eBeitbridge. Singathi ke ngomgqibelo lalisemarondela siyabona ukuthi lavinjwa amapholisa khona ngale ukuba lenza umhlangano. Sibona njalo ke ibandla leZANU-PF belikhona ngale eKaroi, kwathi ke kwaba lomnye umhlangano eMtare izolo. So ke konke sikubonayo ukuthi ke abakhulukhulu sibili amabandla laba bayakhankasa endaweni ezijeneyo. Siyakhangela njalo uDouglas Monzora webandla le-MDCT layo yakhankasa okunye okumangalisayo. Izolo kathi khona ngale eHarare. Sikhuluma nje ke nxa sesibheke kulokho okwenzakala khona ngale ke kwele Ukraine, uhulumende uyabika ukuthi abantu abakubutho abafika phose 1,500 sebebulewe empini le, ukuthi abantu makhaza nje sebayi-450 basebefile. So siyabona ke ibutho lakwele Russia libhomba ezindlini, libhomba kumabhizimusi, libhombe lokunye nje likubonayo liyavidlisa sibili. Sikhuluma nje kathesi ke bazama ukugombolozela idolobho elikhulu eleKyiv lapho kulo-president khona uZelensky. I-United Nations yabika nge-Marvellous ukuthi sokula abantu abedlula 1.6 million asebebaluleke kulelo lizwe. Abantu laba bagoqela abadabuka eZimbabwe asebebuyele ekhaya, abanye bankhona. So kunjalo ke Marvellous. Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu cheLive Talk. Nhasi nemusi wemuvhuro kudai muna March 14, 2022. Nhasi tiri kutarisa isu zvakasiyana-siyana zviri kuitika. Tichange tiri kutarisa zvakabuda munyaya dzegadziriro yemaby-elections. Takaona kupera kwevhiki nezuro takaona isu mapato akasiyana-siyana achiita misangano munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiedza kutsvaga rutsigiro rwekuti vawanikwe vachivhoterwa munzvimbo idzi.
Takaona bato rezanu PF tichiona riri kwaMutare uko vice president vachiwenga vakawanikwa ivo vachikurudzira veruzhinji vanotsigira mapato akasiyana siyana kusanganisira ravo kuti vasawanikwe vachiita ivo nyaya yemhirishonga. Tikaonawo zvakare vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change vachiwanikwawo vachitaurawo nevatsigiri vavo vari ivo kuBeitbridge kuDulivadzimu Stadium uko vakakurudzirawo zvakare kuti vatsigiri vavo vawanikwewo vachivhotera vatsigiri vari kunge vachimirira mumakanzuru uyezve nemuparamende. Vakawanikwawo zvakare vachitaura vachiti ivo nyaya yemhirishonga pakugadzirira kwema-by-elections iyi haina kunaka. Takazoona zvakare mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora vachiitawo zvakare musangano muHarare uko vakawanikwawo vachikurudzira zvakare kuvatsigiri vavo nyaya iyoyi yemhirishonga kuti nyaya iyi haina kumira zvakanaka. Asi tinoona kuti nemusi wemugovera bato reCitizens Coalition for Change vakawanikwa ivo vachimbomiswa kuti vaite musangano wavo kumarondera nemapurisa uyezve tikazoona vachikwidza nyaya iyi kumatare. Asi musangano uyu hauna kuzoenderera mberi kunyange hazvo vachamisa vakakwanisa kusvika vakataura nevatsigiri vavo vari panze penhandare yeikoko kumarondera. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika uyezve tange tiri kutarisa zviri kuitika munyika yeUkraine umo tinoziva kuti mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuita zvidzidzo zvepamusoro. Vazhinji vavo vari kuedza ivo kuti vawane vachiverenga mabhuku kuti vazova ivo vana chiremba. Saka pane vamwe vakakwanisa kutobuda muUkraine vakaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana sePoland, Romania neHungary. Vamwe vavo vari munzira muzuva ranhasi March 14 kudzokera kuZimbabwe vachibva ivo kuRomania, asi vamwe vakatosimuka vanga vari kuHungary vachidzokera kumusha uye pari zvino variko ikoko kuZimbabwe. Ndakwanisa kunge ndichitaura nemumwe weavo vakadzokera ivo kuZimbabwe, Phillimone anga ari kutaura iye kuti pari zvino shwiro yake ndeyekuti iyo dai hurumende yakwanisa kuti ikwanise kuvawanira nzvimbo dzekuti vawanikwe ivo vachienda kuzvidzidzo izvi muzvikoro zviri muZimbabwe, nekuti anga ari kuti iye vazhinji vamwe vadzidzi vakatarisana nenguva yakaoma chaizvo apo vaiedza kutiza hondo iyi, zvekuti vamwe vangagona kudzamisa pfungwa vakazopinda muna taisireva, vamwe vozokwanisa kuwanikwa vachisiya zvidzidzo zvavo uyezve nekuti zvinhu zvakaoma munyika yeZimbabwe. Vamwe sekutaura kwaita kuti dai hurumende yawanikwa ichipa vanhu nguva yekuti vadzokere kuzvidzidzo, nekuti vanhu vakagara vasina zvavari kuita ndangariro dzinodzika, uyezve nedambudziko ririmo munyika rekuti vazhinji vari kutora zvinodhaka, vamwe vangazowanikwa vachipinda imomo muna taisireva. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa izvozvi. Tiona kuti imomo munyika yeUkraine hondo neRussia iri kuenderera mberi. Tiri kuona kuti panguva ino Russia iri kuenderera mberi ichikanda mabhomba uyezve vachiedza ivo kuti vasvike vachitora guta reKyiv umo munova murimo mune mutungamiri wenyika iyi vaZelensky, uyezve vari kuedza ivo pari zvino tiri kuona kuti vakawanikwa vachitokurudzira vamwe vanoda kuuya vachirwa munyika iyi yeUkraine kuti vauye vachibatsira nyika iyi kuti varwise nyika yeRussia. United Nations inotaura zvakare kuti pane vanhu vane chitsama vawanikwa ivo vachishaya kubva muhondo iyi, uyezve vazhinji vachiwana vachitsvaga upoteri kunzvimbo dzakasiyana siyana dziri kumabhodha enyika iyi dzinosanganisira Poland sekutaura kwataita, Romania, Hungary nedzimwewo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano tichienderera mberi tichitarisa zvakare zviri kuitika mugadziriro yema-by-elections ayo aswedera pedo, uyezve tiri kuona kuti musi wa26 mapato aya achange ari kutatsurana kuti vaone kuti ndiani achatora zvigaro zvemukanzuru uyezve zvemuparamende. So let's start with the Mutare rally where Vice President Constantine Chiwenga was yesterday. So he addressed some people at that place. Thereafter, we'll cross over to Beitbridge and then go back to Marondera and other places. So here we go. Yava nemagetsi ndinoziva zvakare kuti pane vanhu vari kugara pedyo nepanjanji yechitima kunzvimbo yemaHarape
kuchikanga avo vakanzi vawane kumwe kwekugara. Hongu hatikurudziri kuti vanhu vagare pese pese, kusanganisa panzvimbo dzinovaisa panjodzi. Vanhu vanosungirwa kugara panzvimbo dzinenge dzakagadzirirwa nekanzuru, asi semusangano weZANU-PF tinoti vanhu ivava vachatanga vawanirwa nzvimbo yakanaka yekugara vasati vabviswa. Amen. My comrades, takatarisana nesarudzo dzemusi wa26 kurume. Tinoziva kuti semusangano takaita sarudzo dzedu pachedu idzo dzakabudisa vanotimiririra mumusangano wedu pazuva iri. When we say woman of country, we are also saying this country belongs to God. We are saying we are one people. We are saying we have one vision. We are saying we have one nation. Tirikuti nyika ino takabatana tinokunda. Hapana chinotikunda. Zvinodai maoko pedu, please. Thank you very much. For us that this is a political determination for your opponents, and we've made it very clear that ZANU-PF is our opponent. ZANU can't detect the political program that we must do. We are here in Marondera to meet with the people of Marondera. We have clearly defined objective. Number one is to meet the people of Marondera. Number two is to introduce the yellow movement in National List. Number three is to make sure that we put our message for by-election, what we stand for. ZANU must be prepared to contest with us at the level of ideas. Where we say we're going to provide jobs, they must tell us their plan. Where we say we have $100 billion economy, they must tell us their plan. ZANU must not abuse the police. ZANU must not abuse the securocrats to bar us from political contestation. Unless and until there are no elections in this country, we're going to continue to gather. Why? Because the freedom of assembly is a constitutionally guaranteed right, which no one can take away from us. They can do that to the MDC, not to the citizens' movement. The rally is going ahead. From here, we're presenting the yellow movement in Beitbridge. From there, we're presenting the yellow movement in Choloch. From there, we're presenting the yellow movement in Binga. Why? Because we have a defined political program whose intention and agenda is to introduce the political party to the masses of our people. And we can't be determined. Look, the instruction is coming from Harare. The instruction is coming from the political elites who are our competitors. And we're not going to accept that. We are definitely not going to accept that, because we're a legal political organization. Until and unless elections are banned in this country, we are going to exercise our freedom to elections are banned in this country. We are going to exercise our freedom. That is Mr. Ostalos' Marvellous. He's very unhappy there, following the blocking of the MGCC rally in Marondera. Go ahead, Marvellous. Aiwapo tiri kunzwa kubva kuna Ostansoles Siziba. VaSiziba vari kuwanikwa ivo vachishoropodza mabatirwo akaitwa bato ravo kunzvimbo yeMarondera, uko vakamiswa kuti vaenderere mberi nerali yavo yavakange vawanikwa vachironga
kunzvimbo yemarondera. Saka po vari kutaura ivo vachishora zvikurusa vachiti izvo ivo semaonero avo mapato ese anofanira kunge ari kubvumidzwa kuti vawanikwe vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro, nekuti sarudzo iyi yemabai elections iri kumapato ese, uyezve vari kutaura kuti mamwe mapato vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro vasina vanovamisa, akadai seZANU-PF neMDCT yavamunzora. Now we are joined by Dr. Frank Guni, who is a ZANU-PF member based in USA. Welcome to the show, Mr. Dr. Guni. Thank you very much. Now, you actually penned a statement, castigating your own party, saying, what they're doing is almost some kind of barbarism, blocking some other parties from campaigning. And you are saying no sane person can invest in Zimbabwe if this is happening. So give us a rundown of what you're saying. But just to be clear, I was condemning the actions of the police, not my party. From what we are reading, it appears as if the police are not applying the law equitably. In other words, they are not giving permission to political parties to conduct their campaigns or to engage in political disputation of ideas in an equitable manner. I personally believe that there is no reason why any Zimbabwean should not be accorded an equal opportunity to choose whichever political party they want to follow, and they should freely be able to choose political representatives in their wards, constituencies, be they parliament or local government, based on informed decisions on the policies of each individual political party, without those rights being stifled by either political activists or state institutions. Therefore, I personally believe that the Zimbabwe Republic Police should follow the law and exercise its mandate, that is to protect all Zimbabweans, to serve and protect all Zimbabweans regardless of their political opinions or affiliations. Marvellous, can you chip in there? Go ahead. Guni, tinoona kuti takaona nemusi wemugovera bato reMDC Alliance richimiswa kuti rienderere mberi nebato ravo, nerally yebato ravo nemapurisa. Tikazoonawo muchinyora zvinyorwa zvamakanyora muchiti hamuna kufara nezvakaitika izvi. Mungatipowo pfungwa dzenyu here kuti maonero enyu akamira sei panyaya iyi? Hongu, sezvakadudzirwa naacting president kana kuti vice president vedu vachiwenga nezuro kwaMutare, vachitaura kuti hatidi mhirizhonga uye mapurisa anofanira kunge achibvumira mapato ezvematongerwo enyika kuti ange achiita magungano awo nekutsvaga rutsigiro rwesarudzo zviri pachena, vachiprotektwa kana kuti vachipiwa kudzivirirwa nemapurisa zvakaenderana uye zvakaenzana. Kana ivo president venyika vaMnangagwa vakataura zvakare kuti hatidi mhirizhonga munyika medu, hatidi mhirizhonga inoitwa nebato ripi zvaro kana nevanhu vapi zvavo. Saka takaona kuti izvi zviri kuramba zvichiitwa zvekuti vamwe vanenge vachichema-chema vachiti vari kurambidzwa kuungana, hazvizoburitse mukaha wekuti nyika yedu ine kutonga kwejekerere uye iyo freedom. Tinotoona sekuti kuita kwakadai uku kunotsitsira kana kuti kunoita undermine mashoko anotaurwa napresident, mashoko anotaurwa navice president, uye zvinoenderana nebumbiro remutemo wedu renyika. Zvinoita sekuti zviri kushora kana kuti they are now undermining democracy iri munyika medu. Saka vanhu vakadaro ivavo vanofanira kunge vachiongororwa kuti sei vari kuita izvozvo, uye takakurudzirawo kuti president venyika pamwe chete nehurumende, vakuru vehurumende vanofanira kutsvaga vanhu vari kuita unhubu ihwohwo kuti vataurirwe kuti aiwa tinoda kutonga kwejekere, tinoda kuti vanhu vange vachiparticipate in politics vakasununguka munyika yedu yechizvarwa. Thank you so much, Dr. Guni. Excuse me. So now we're joined by Barbara Gwangwara-Tanyanyiwa. Welcome to the program, Tanyanyiwa. Can you hear me, Tanyanyiwa? I think. Unfortunately,
the volume is very low, so I once dropped. I didn't hear the question. What do you want me to respond exactly? Because the volume No. is low, and also I didn't hear the question. Okay, can you hear me now? Yes, but the volume is low. But can you hear me? Yes, I can hear you. So go ahead and tell us about the CCC campaigns. How's the election campaign going? Okay, thank you so much, Gibbs. I would like to greet our viewers and listeners who are listening all over the world. Thank you for having me at Studio 7. The campaigns, the CCC campaigns are not going on well, considering that we are being barred from having some of the rallies. Maybe to be precise, the rally at Marondera, even the rally at Binga, which was supposed to be there tomorrow, yeah, the police have refused that we have a rally there. So we are having a situation whereby the ground is not level. This is supposed to be time for all parties to campaign freely and peacefully, but we are seeing the CCC is not being given that opportunity. Also, the issue of violence, we are seeing the violent by ZANU-PF thugs towards the CCC. This we can refer to the rally in Kwekwe, whereby the ZANU-PF thugs came and attacked the CCC members, and where we lost one of our supporter, Mboneni Ncube. May his soul rest in peace. This is what we are facing, and it's very, very unfortunate to say. I don't even know why this is being done to CCC. We see Douglas Monzora is going ahead with his rallies. He's also an opposition party, but his rallies are not being disturbed. We are even seeing the ZANU-PF campaigning for him. We are even seeing the ZANU-PF mocking us, saying with Douglas Monzora has got people overseas. We don't even know why they are doing that to us. Only heaven knows why they are doing that. So despite all this, where the rallies have been held successfully, we see the people falling in love with the newly formed party, Citizens Coalition for Change. We are seeing a lot of people embracing the Yellow Party. We are seeing a lot of people having high hopes for a new Zimbabwe. We are seeing a lot of people having faith in the able leadership of Nelson Chamisa. So the regime is panicking really because they thought the CCC was dead. They thought Nelson Chamisa was dead, but alas, he's alive and kicking and is very popular than before. And we know that these by-elections, even if they bar us, even if they do all sorts of funny tricks, all the recalled MPs and councillors are going to go back because the citizens will take them back to where they were recalled by Monzora. So this is why they are trying to bar us. They know CCC will win. Yes, cela ufake ngesindebele khonokho. Cela ufake ngesindebele. Nxa ungezwe khona. Okay, okay, ngiyabonga kakhulu Gibbs. Umkhankaso wama by-elections azakuba khona mhla ka-26 March. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change silokukhonona okukhulu kakhulu ngenxa yokuthi i-ground kalikho level. Kulabanye abacampaigner kungela problem, kodwa thina i-CCC asiyenelisi ukuthi sikhankase. Amapolisa ayasivimbela, abantu bezanu bayabuya bezosichaya
so izinto eziningi ezenzakalayo lapho okusenelise khona ukuthi siyenze ama rallies ethu sibona abantu bebuya ngobuningi sibona abantu belethemba le party yethu le entsha iCCC sibona abantu bekhangelele kakhulu kubandla leli eleCCC sibonile ke eMarondera ukuthi siyalisiwe ukuthi senze irally yethu kodwa kungasenani umongameli wethu Nelson Chamisa uyenelise ukukhuluma labantu wabatshela ukuthi asisayinelisi ukuthi siqhubekele phambili ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo amapholisa abe ekhuluma ukwabo ukuthi alingeke liyenze ngenxa ukuthi akula security kumbe alingeke liyenze ngoba siyesaba ukuthi kuza kuba lodlakela but kodwa sibona amanye amabandla ibandla lika Douglas Monzora liqhubekela phambili lama political rallies ayo azizake sibone bevalelwa azake sibone bechaywa kodwa labo libandla eliphikisayo kodwa ke lokho kuyasikhulula ngenxa yokuthi kuhle kutshengisele ukuthi iCCC yilo ibandla labantu yilo ibandla eligenuine yilo ibandla eliphikisayo okwamagama okumqoka iCCC kasolo ibandla elamanga so in as much as sisehluleka ukwenza ama rallies kwezinye indawo njengaseBhinga bekumele senze kusasa basiyalisile kodwa eCholocho sibone namhla kuphumelela abantu baphumile sibili ngobuningi into esikhathazayo ukuthi uChiwengwa ukhulume ngokuthi amapholisa yiwo asiyalisayo ukuthi senze amarally kodwa amapholisa lawo phela athatha iorder from igovernment into esiyaziyo le bazama nje ukucatsha ngomunye nxa kuyikuthi amapholisa lawo akalaleli ngaka sikhuluma kunje Gibbs ngabantu sebexotshiwe umsebenzi why are they still there indaba bengaxotshwa ngumsebenzi nxa ukuthi badify iorder kapresident wabo iorder eka vice president siyakwazi ukuthi lokhu ngamanga amapholisa athunywa izanu amapholisa athunywa ngumNhlanhla amapholisa athunywa ngoChiwengwa ukuthi bayenze khona lokho abakwenzayo because kulenye incwadi abayibhalileyo eMarondera rally abasivumezeyo neBed Bridge besithi kumele likhumbule ukuthi la nxa silivumezile kungaba lenye into evukayo ekahulumende siyaliyalela ukuthi liyenze but nxa sikhangele isikhathi silesi lokukhankasa akulanto okuthiwa uhulumende sonke siyalingana kumele sikhankasa uMnangagwa uyakhankasa uChamisa uyakhankasa uMondlo uyakhankasa so bamele bakhankasa okufananayo akula ma programs okuthiwa khona lawa ama national programs nxa sibona futhi Gibbs imikhankaso yezanu lapho uhamba khona uMnangagwa kumbe lapho uhamba khona uChiwengwa sibona amapholisa ayabe khona ngokugcweleyo sibona besebenzisa imali ze government besebenzisa ama state properties state monies basebenzisa state funds to fund ama political rallies which is very very wrong it's uncalled for izanu must be separated from the government they are a ruling party but nxa sesiyenza izinto zeparty abamelanga basebenzisa izinto zikahulumende yes siyakuzwa kakhulu ke Marvellous singena khona Guni lokho silale mbonzwa kubva kuna Nhlanhla kuti marali yenyu imi akamira sei pari zvino tichitarisa zvatiri kuona zviri kuitika munyika mugadziriro iyo yema-by elections maita basa marallies edu mamwe ari kufamba zvakanaka asi mamwe tiri kurambidzwa kuita mamwe vanhu vedu vari kurohwa ndingakupa mienzaniso yerally yakaitwa kumarondera yaifanira kuita kumarondera yatakarambidzwa kuti tiite even chero taenda kukoti takangorambidzwa kuti tiite rally yachona iyoyo asi president Chamisa vakazokwanisa zvavo kuti vataure nevanhu vakawanda vakanga vauya papati iyoyo tiri kuona kuti nguva ino yekukampena kune mamwe ma-political parties ari kupiwa mukana wakasiyana newedu isusu weCCC Citizens Coalition for Change isusu tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu dziri kuchorwa se-political party constitution inotaura zvakanaka kuti munhu wese ane kodzero
yekujoina bato raanoda, ane kodzero yekuvhota nekuvhoterwa. Asi isusu tiri kuona kodzero idzodzo hatisi kudziwana zvakazara. Tiri kuona ZANU ichishandisa mapurisa kuti itirambidze kuita zvatinoda kuita. Izvozvi tanga tichifanira kuita rally mangwana kubhinga, tarambidzwa zvakare. Asi nhasi rally yaitika kucholocho neyakaitika nezuro kuBedbridge dzakafamba zvakanaka. Saka isusu tiri kuona kuti ZANU PF iri kushandisa mapurisa kuti itidzivirire kuti tiite zvinokuti vari kutya. Vari kuziziva kuti vanhu ava vakadzingwa muparliament nomumacancels nakuonzora, ende vari kuziva kuti vanhu vachavadzosera nekuti vakanga vakavhoterwa nevanhu, havana kuvhoterwa nanamonzora, vakavhoterwa nevanhu, saka vachadzoserwa nevanhu. Saka tiri kuona kuti graundi rekurwira kana tikati political field yedu haiziri level. Kune vamwe vanhu vari kupirwa mukana wakakura kudarika wevamwe, yatinoti kana makamboverenga bhuku riya rinonzi Animal Farm, kuti kune dzimwe mhuka dziri nani kudarika dzimwe. Ndo zvatiri kuona zviri kuitika, kuti hatina kumboona disturbance rally yekuZANU, hatina kumboona any disturbance rally yanamonzora. Asi kwedu isusu kuCCC ndo kwatiri kuona kuri kungoitika zvinhu zvakawandisa, kusanganisira kurohwa vanhu veZANU PF vachiuya kuzorowa vanhu vedu zvakaitika kuKwekwe, tikadzimara tikarasikirwa naMboneni Ncube, mweya wake ngauzorore murugare. Zvinova zvinhu zvinosuwisa kuti kana maby elections aine mhirizhonga yakadai, kokuzoti 2023, kokuzoti patichazosvika pana musi wa26 tinenge tasvika, tinenge taita sei? Vanhu vangani vanenge varohwa, vanhu vangani vanenge vambunyikidzwa. Saka tochizvibvunza kuti ma-elections muZimbabwe kunonzi kuita sei, anoremekedzwa here? Because ma-elections chinhu chiri muconstitution, ende Mnangagwa anotemerwa, anosungirwa kuti aremekedze constitution. Akadeclare kuti 26 March kuchaitwa maby elections. Kana kwaitwa maby elections kunofanira kuitwa macampaigns akavhurwa, but tiri kuona kuti vamwe vanhu, CCC in particular, iri kumbunyikidzwa, iri kutadza kukambena zvizere. Asi tiri kuona kuti zvakangodaro kwese kwatakwanisa kuita marallies edu, tiri kuona vanhu vachibuda nehuwandu, tiri kuona Triple C ine vanhu vakawanda, tiri kuona vanhu vane hope yekuti Triple C inokwanisa kunza kundutso muZimbabwe. Thank you very much, Dr. Guni. Maybe you can direct, then we go to Mr. Nhlanhla Moses Ncube. Go ahead, Guni. Yes, very quickly. I just wanted to clarify a few things here. ZANU PF does not sanction or has not sanctioned interference in the activities of other political parties. That's why you're seeing us speaking. If there are individuals that are involved in politics, like my sister there was making reference to the Kwekwe disturbances, those individuals were arrested, and the course of the law must be allowed to take its course. We should not tarnish political parties and assume that because an individual or a few individuals were involved in this or that, nonetheless, we don't even know if those people were ZANU PF. So let's be clear here. And I also wanted to clarify a few things. It is imperative that the listeners understand that part of the reason why ZANU PF campaigns and rallies are successful is that we do know and understand the legal provisions that are required for political rallies, and we do follow those. So we also encourage other political parties to ensure that they do follow the law, the stated requirements for holding political parties, so that we don't find ourselves in situations where the police are involved in questionable activities. It is very important that we all follow the law, and we all equally so. We ask the police to ensure that they apply the law equitably to all political parties, so that there is freedom and participation. Lastly, I just wanted to say that people must understand that not everyone who goes to a rally is eligible to vote, especially in circumstances like we are in right now. We are having by-elections, which means only people in that particular ward
or that particular constituency where there's a by-election are eligible to vote. So it's not about comparing numbers and gatherings or busing people from one end to the other. Those people won't vote in that political constituency. So let's have a clean election. Let's make sure that Zimbabweans understand that democracy means that all Zimbabweans should have the freedom to choose whomsoever they want to represent them in a given area, and they should be allowed to participate in political discourse in a very free and fair manner, protected by state institutions. That's all what we are calling for. Thank you very much. Sihle siye kubaba uNhlanhla Moses Ncube. Siyakwamukela kuhlelo. Oh, siyabonga baba Dube linjani lo Marvellous udade lapha. Hayi siyaphila kakhulu. So sicela ukuthi uthi kafu ngesindebele uthi ukuthi so far so good ubona njani okwenzakala eZimbabwe imikhankasweni. Kuswelakala abakhokheli esingathi ngama responsible leaders. uDr Guni kumele accept responsibility ukuthi ibandla lakhe lenza iviolence. Kumele akuthi ukuthi amalunga abo enze iviolence njalo kabayikhuthazi, kodwa kangimuzwa ekutsho khonokho ufuna ukwala ukuthi khona benza iviolence. Sibona isikhathi sikaMgabe yiso esilokho sikuso. Akudingakala ukuthi asitshele ukuthi abantu abakurally kabavoti, loba kabavoti labo bantu loba bayavota abangavinjwa ukuya kurally yabo, bahambe benza imikhankaso yabo njengendlela iZanu eyenza ngayo imikhankaso. Ngizwe udade lapha ekhuluma esithi bayekela oMonzora. Lokhana kuliqhinga eleZanu ukwenzela ukuthi kube sokuthiwa hayi abakhalayo balamanga ubani simyekelile. Bangalenza licine lixabana lina libona ngathi omunye kuthi ukuthi udlelana la iZanu lobe engadlelani la. Thina amaqhinga akaMgabe siyawazi, yiwa amaqhinga asetshenziswa ngumnankakho, yiwa amaqhinga weZanu. Sebengabantu abathi bona amapolisa azenzela santando. Yindaba bengawakhuzi. Akuzwisiseke kuyinto abakukhulumayo. Vele akwenzi ingqondo okuyinto okukhunywa nguDr Guni. Ngumuntu omdala okumele athathe responsibility athi ukuthi hayi amalunga ethu aphambanisile. Siyaxolisa axolise kuZulu weZimbabwe. Yes, khona ngesilungu khona kuyakade kwethula ngamafutshane. Yes, what we are saying is that good leaders take responsibility. Even when their supporters do the wrong thing. Dr. Guni and his group should accept and acknowledge that what is happening in the country is not right. We seem to be stuck in the Mugabe era. These people, they are just the second round of what Mugabe was doing. We do not need this kind of a thing. Whether people that attend some protest rally are going to vote or not, it has nothing to do with ZANU. They should be allowed to campaign unhindered, to go there, enjoy in their rallies, whether they will vote or they are registered or not. We do not expect any political party to hinder others. So what ZANU is doing is very wrong. They need to change this kind of behavior where, and now they are trying to create a scenario where other parties, if they allow others to have rallies and others not, they wanted to say, no, these ones that are complaining are lying or they are not doing the right thing. But we know, Zimbabweans know the behavior of ZANU. They promised that they have thrown away the crap like work of Mugabe. But we see them continuing to do the same thing. And this is a barometer for 2023. It shows what they are planning to do. They will perfect their violence now, and in 2023, I think they would have reached their excellence in violence, as they have always done. And we are saying this is very wrong for the country. Yes, Marvellous, you can go ahead. Yes, Gibbs, I just, sorry, I've been chatting with one of the students from Ukraine. I wanted him to just jump into the program quickly, so if he answers, we'll go to him, because he says he needs to go to a prayer meeting anytime. Just now, I think I've got him on the line. Let's just hear what he has to say. Hello, Phil.
Hello, how are you? Okay, I'm good. Ungatitaurirawo zita rako uyezve kuti wanga uri kuchikoro kupi? Okay, zvakanakai. Ndinonzi Phillimone Chizororo. Ndanga ndiri kuVinitsa. Chikoro chinonzi Vinitsa National Medical University chiri kuUkraine. Titaurirawo kuti zvakafamba sei pawakabva kuUkraine ikoko uchienda watiwe wakaenda kuHungary yezvezvo wakuZimbabwe? Yes. Yeah, zvakaitika ndezvekuti sevanhu vanga vakungotyawo hatisi kuti panguva yatakatobuda kuVinitsa kwanga kusina kana any attack yanga yaitika, asi nokuda kuti tanga tisingazivi kuti zvinhu zvinopera rini, takazongoona kuti zvakanaka kuti tibude nekuda kwekuti even vabereki vanenge vachingovhunduka, panotorwa news vanoenda kunotora kunenge kuine maattacks, asi zvikangonzi Ukraine. Even zvichiitika like 300 kilometers away, hazogadzikani hana dzavo. Ndosaka ini ndakaita mumwe wakapedzisira kubuda muhostel pachikoro pataigara. Saka takakwira bhazi ranga rakahayiwa nemaIndians ndokutobva tapamba tatoenda about 15 hours kusvika tasvika kuborder. Makasvika kuborder nenyika ipi? Okay, saka takasvika kuborder rekuHungary, right, rinonzi Barabas border post. Masvika ikoko zvakazofamba sei? Makawanika zvazviri nyore here kupinda paborder? Kuenda paborder tinenge takagara kwemaawa anokwana kuita 6 matanhatu muchishori. Zvakaitika ndezvekuti vanhu vaitanga kugamuchira zvizvarwa zvemuUkraine ndozvaitanga kubvumidzwa kubuda, madzimai nevana vadiki, then varumewo vozopedzisira. Asi takaita mwoyo murefu kusvika yayambuka. Saka mabva ipapo mubva maenda kupi? Zvakaitika ndezvekuti patakazoyambuka border tanga tiri in contact na ambassador vekuBerlin, ambassador Mashingaidzi. Saka vanga vakato-organiza nevekuSouth Africa, because tanga tiri group rine maSouth Africans and Zimbabweans. Saka takatozoya kuzotorwa kubva paborder kusvika tikabva taenda kune ma-apartments atanga tagadzirirwa, hostel yatanga tagadzirirwa tese nemaSouth African. Takagara ipapo ndonga kwemazuva maviri for free, mahara hatina kana sendi ratakabhadhara. Takatopiwa even mafoni ekufona mahara kuno kuZimbabwe, vasina WhatsApp and everything. Takwanisa kufona kuti no, tafamba zvakanaka. Makapiwa matiketi muri vangani uyezve nani? Alright. Pakupiwa matiketi isusu ini ndinongoziva vanhu vava group redu tabva kuUkraine 38. Saka pane group repaWhatsApp ranga rakagadzirwa ranga rina ambassador nevamwe vamiriri vakangoti titumire mapassports nemadetails edu ese. Tikabva tavatumira, saka zvangotora time. Chakaita kuti zvitore time inyaya yekuti kubuda kunoita vanhu vachienda kunodza kuUkraine, passports pekuti government inoichiziva kuti kuna nhingi ari uku, kuna nhingi ari uku. Saka zvakavatorera nguva kuti vatreke tese, asi tinongoti vakazotiwana tese. Then isusu group redu ravanhu 8 takatengerwa matickets, tingati mumagroup 3 akasiyana. Pekutanga vanhu 2, pechi2, then papinda vanhu 5, and then munhu 1 akazopedzisira kuuya. I think akauya mazuva 4 apfuura. Saka iye zvinezvi muri kupi uyezve zviri kufamba sei ikoko? Zvino tiri kuHarare. Zvikoro zvakawanda zvekuUkraine zvinenge zvatanga zvidzidzo zvedistance learning, like online. Saka vanhu vari kungokurudzirwa kuti vajoine, vasanyanya kugara pamba, vasanyanya kushaya, nekuti hanzi mukarega kuatenda maclasses iwayo pamwe zvinozoaffecta zvidzidzo zvenyu, nekuti apa takaluza tingati masvondo 3, takaluza 3 weeks. Saka tiri kungojoinawo online. Okay, saka imi matotanga zvidzidzo zvenyu online kubva nhasi?
Yeah, can I pose a question? Yeah, okay, you can pause. I think he can hear you. Now, what is the future of most of the students, you included? What's your future like? Iko zvino pari zvino chako chakuudza ichokwadi ndezvekuti zviri uncertain. Hatisi kuziva kuti hondo iyi inoramba yakareba kusvika kupi, and ini ndinoita medicine nemamwe mastudents. Zvinhu zvakaoma chaizvo. Vanhu ava vanongoda kungoita online kuti time ipere, asi handioni kuti inyaya yetime, inyaya yekuti muri kuzivei pakupera kwezuva. Tinenge tichida real clinical situation, saka zvinhu hazvipo. Hatisi kuziva kuti zvinopera rini. Kana vanhu vakangoita online yavo vakakondema vakagraduate, vanograduate vasina chavanoziva. Kana hondo ikapera, zvinhu zvinokwanisa kunaka, tokwanisa kudzokera kuUkraine. Saka plani izvezvi inini hangu zvinhu zvandai ndinofunga ndezvekuti kana hurumende yedu ikakwanisa kuita, nokuti kune nyika dzakawanda iko zvino dziri kubuda, vana Finland, vana Hungary vari kuda kubatsirawo mastudents akaafectwa ivavo. But iko zvino isu tava kuno kuZimbabwe hatisisiri first priority. First priority nevanhu vachiri ukoko. Isusu tava kunoku ndofunga vanenge vachingoti government yavo ichakwanisa kuita sei kuvabatsira because vari vakumba kandokumba. Yeah, saka ndozvati tichingofungawo kuti kana kukava nenzira yekuti government ikwanise kuti pinza muzvidzidzo zviri muno, ikwanisa kukondinya. Noti kune vanhu vakawanda, vamwe vanhu vakaenda kuUkraine nekuda kwokuti kuno kuZimbabwe vanga vasingadi zvekudzidza kuZimbabwe zvachose, asi vanhu vakaita seni indanga ndisitori namapoints akakwana, asi ndakatoendako kuUZ ndichinyasoziva kuti vari kuda 15 points, nokuti ndo chikoro chandaida kuita zvandaida kudzidza. Saka kana vakagadzira mukana wekuti vari kuda kudzidza kuno, chero vakati vanhu vachatestiwa sei, vanhu vakawanda vanotodawo kudzidza kuno, vanokwanisa kuita sei, vanokwanisa kuita zvidzidzo zvavo. Asi kune vanga vasara nemwedzi miviri, ava vanhu hatikwanisi kuti titi vazoiswa musystem yekuUZ. Hazviiti, tinenge tavabatsira zvisingaiti nokuti vachadzoserwa kumashure. Instead yekuti vaite 3 months dzanga dzasara kana 2 months, vanobva vapiwa rimwe gore. And saka zvinhu zvinenge zvakaoma. Saka kana vanhu vakwanisa kubatsirwa kuti zvofamba sei. Yeah. Saka izvi zvinhu zvokuti tichifunga isusu tisina simba, asi vanhu vane simba kana vakwanisa kunzwa nhaurirano yakaita seyatiri kuita, vanokwanisa kuva neaction yavanoita kuti tisanyanyisa kufunga. Nokuti ndogara ndizvitaura kuti munhu akagara achifunga semastudents, munhu anga achidzidza for the past 5 years zvakanaka, ozongonzi agara pamba, ndio munhu unozoona kutora madrugs akudi inyaya yekuti anenge achida kuti pamwe stress iende. Maybe if you can say your last word in English, what Gibbs had asked you, that, if you were given a chance now, if the government was listening, what would you urge the Zimbabwean government to do? What you're seeing other countries doing for those affected by this war in Ukraine? All right. Okay. Thank you so much. So this is what I think. I would like the government of Zimbabwe to integrate its students, particularly medicine and dentistry students and other programs, so that we can continue with our education here. Because if we just sit like this, we will be killing not only ourselves but the future of this country, because we are the future. If they just let us stay at home without doing anything, they are not. It's not like they are punishing us, but they are putting our future at risk. Right now, there are no doctors in hospitals, but there are graduates who are sitting at home. They did not find a way to practice medicine here. They did not find enough documentation, licensing, right? So I would like to encourage the government of Zimbabwe to consider us and find a way to incorporate us into the system so that we can continue with our education, like specifically for those who want to do so. For others, for example, some students, they don't want to be registered in this country, just maybe as interns. They can also find a way so that they can, those students can go to rotations to hospitals and get the experience. And when the situation gets better, then they will go back to Ukraine and graduate. That's what I think. And you were saying that you have started online classes. Tell us a little bit about that before you leave.
Yeah, all right. So we have we just started online classes. In fact, we started this because of COVID. That was the first situation back in Ukraine, and now we have started this again. This is not a best way of learning for medical students, to be honest, because we need a real clinical situation where we can see the actual patients perform the actual manipulations in the hospital, not this system of creating some hypothetical patients. Because, you know, if you take a student like that and put him in a hospital, that student will be like they were just playing in Ukraine or wherever they were. They were just playing. They were just playing. They were not doing anything. Yet it's because the environment we were studying in is not conducive. Thank you so much. We'll come back to you some other time. Thank you. Thank you very much. So let's go to Gwangwara-Tanyanyiwa. I think you heard what this student is saying. It's a grim situation, right? Tanyanyiwa? Can you raise your voice? Yeah, it seems that it is a grim situation that these students are facing. Don't you think so? Tell us a bit about what you think. About Ukraine? Yes, and these students. Okay, I think I concur with what the speaker has just said, to say now that they are in Zim, the government should make an effort to integrate them into the system. They should continue with their classes. There should not be any hindrance. I don't see anything barring them from continuing with their studies in whichever university you said, or NAST, wherever there is a doctorate classes. So yeah, I think the government has just got a responsibility to do that. I don't think it's difficult. If I were in the government, I would definitely do that, because it's not their fault. There's been war. There is war in Ukraine. They are now safe, and we thank God that they are safe. They are alive. So we just have to be responsible as a government. Education is a right, so the government should see to it that it has fulfilled this right. They should not be deprived of this right. Yes, because there are universities in Zimbabwe that can take them anyway. Yes, terufaka ngesindebele khonokho. Ungakufaka ngesindebele yini Tanyanyiwa? Okay, bengisithi ngivumelana lesikhulumi esisanda kukhuluma i-student ese-Ukraine ukuthi uhulumende umele abone ukuthi abantwana laba babangenisa phakathi ama-university beqhubekele phambili ngemfundo yabo, bengabi lokuphambaniseka ezifundweni zabo, because sonke siyakwazi ukuthi abantwana laba babuye ekhaya ngenxa ukuthi kulempi e-Ukraine, kodwa sibonga inkosi ukuthi babuye bephila. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi khona uyabalungiselela ukuthi bangene ezifundweni. Imfundo ililungelo lomuntu wonke, umntwana wonke ulelungelo lokuthi aye esikolo. Ngakho uhulumende kumele akubone khona lokho ukuthi abantwana laba bamele baqhubekele ngezifundo zabo kungela mpazamiso. Ngithe njalo mina ngabe ngikuhulumende angiboni ukuthi kungaba yi-decision enzima leyo ukuthi ithathwe, ngenxa yokuthi abantwana laba ngabeZimbabwe bebefunde e-Ukraine, ama-universities ngawe-government. So i-government angiboni ukuthi ingayehluleka ukuthi abantwana laba bafunde nje, whether is temporary or is permanent, bayenze i-agreement le-Ukraine ukwenza ukuthi bangaqeda baye-graduate khona le-Ukraine kumbe bagraduate eZimbabwe, but kube le ndlela ukuthi asondaba yabantwana ukuthi kube lempi. Impi le ibuye ngenxa yabantu abadala, ama-decisions abantu abadala. The children are innocent, so bamele baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Thank you so much. And Marvellous, I think you can chip in there. Go ahead. I think sorry, ask Ms. Tanyanyiwa to just say something in Shona of what she had said, and then I'll come to Dr. Guni.
here to also say, because, you know, he's standing in for ZANU-PF, so we'll hear from him. Mati Mai Tanyanyiwa, panyaya yevana vechikoro ava vakabva kuUkraine vane chichemo chekuti dai hurumende yavapawo mukana kana zvichikwanisika kuti panguva iyo vakamira kuona kuti chichi chaitika kuUkraine vawanikwe vachipiwa mukana wekuenda kuchikoro imomo muZimbabwe. Maita ndati ini ndiri kubvumirana nemwana ari kutaura, mwana akabva kuUkraine, kuti hurumende inofanira kuvapa mukana wekuti vaende kuchikoro vadzidze muZimbabwe, kuitira kuti pasave negap yekuti nokuti vakatiza hondo, haizi mhosva yavo kuti vakaita hondo. Saka vana vanofanira kuenda kuchikoro, ikodzero yevana kuti vadzidze, ndo hurumende yamangwana. Saka kana tikatadza kuti vana vaende kuchikoro, tinenge takonewa sehurumende. Saka ini ndiri kuti ngapagadziriswe, handitombooni kuti chingave chinhu chinonetsa kana kuti zvinzi chii, nekuti vana vari muZimbabwe mune mauniversities, vanokwanisa kuti vaenderere mberi vachidzidza maringe nepavanenge vakagumira. So inini nditori pamberi pekuti ndi advocate for this thing, kuti chibudirire kuti vana vaende kuchikoro, nekuti sezvamambotaura kuti vanokwanisa, inonzi mental health, mental system yavo, mental health yavo inokanganisika, nenyaya yekuti vanga vajaira kupinda muklasi, vanga vajaira kuerenga mabhuku, vanga vajaira environment iyo yaye yechikoro. So environment yavari chero vari kumba vaichemera kuenda. Ezvinezvi vakuchitanga kufunga manje kuti zvandakumba, saka ramangwana rangu richamira sei. Zvinova ndo zvinhu zvisingafaniri kuti zvirambe zvichivashungurudza, nekuti kana vakwanisa kuti vaunzwe kuZimbabwe, saka hurumende yakukwanisa kuti ichivagadzirira vapinde mune mamwe maclasses kumazvikoro zvemuZimbabwe, mauniversities emuZimbabwe, vapindewo vadzidze sezviri kuita vamwe vana, nekuti ikodzero yemwana wese kuti aende kuchikoro. Thank you very much. Dr. Guni, your reaction to some of these issues? Well, just briefly, because our time is up. Sure, I would start by saying I think we have to applaud the government of Zimbabwe for bringing home our students safely that were in Ukraine. And I think it is our understanding that the government of Zimbabwe is already working on modalities to incorporate and integrate these students into our learning institutions in Zimbabwe. What I'm urged is that for those students who may want to continue pursuing studies outside of Zimbabwe, I think the government should also assist and facilitate their transfer to countries that are not at war with similar education systems as Ukraine, because I also understand that some of the academic entry qualifications may be different in those countries, and some of them are actually lower than USET entry qualifications. And that's why some of the students are learning outside of Zimbabwe. But nonetheless, this is a crisis situation. The government should take lead, incorporate the students, and ensure that their education is not interrupted. And more importantly, ensure that those who want to continue studying outside of Zimbabwe are given the assistance that they need and are facilitated, because those students are the future of our nation. Thank you. Mr. Ncube, just chip in a few seconds there. Go ahead, Mr. Ncube. Thank you. What the government should do is to fix the economy, make it viable to do everything, including learning in Zimbabwe. And then the other thing is these stringent requirements for points do not mean anything, because these people who go and study outside the country will still be doctors just like anyone else, although they have lower points. Why are the points made to be so high in Zimbabwe that you must get all the points? It doesn't make sense. We need to rethink about that. Thank you.
Yeah, ngesindebele 10 seconds. Yes, sithi khona uhulumende okokuqala kalungise umnotho kufundeke eZimbabwe kusebenzeke eZimbabwe njalo ayekele futhi ezikolo ukuthi kufuneke ama points amaningi ayinqwaba ngaziwayo ukuthi ayakwenzani abantu balaba bahamba bayefunda ngama points alesi emazweni babuya babe ngamadokotela labo kufana labona labo ababe bese use so ke sithi ake sikulungise khonokho njengozulu. On that note, we end our show today. We wish to thank Mr. Nhlanhla Moses Ncube of Freedom Alliance, Dr. Frank Guni of ZANU-PF, Mrs. Barbara Gwangwara-Tanyanyiwa of the Citizens Coalition for Change, and Philip, a student who was at Vinnytsia University in Ukraine. And signing off from Maryland, this is Gibbs Dube saying, good night, Zimbabwe, and we hope to meet you again on Wednesday. Bye-bye. I'm Marvellous Mhlanga Nyahuye saying also a special thank you to Phillimone Chizororo, a Zimbabwean student who was studying in Ukraine, who's now in Harare. Good night. Good night.